Hello everyone. Now I am going to discuss abnormal molar mass of solute in dilute solutions. So, because discussion about abnormal molar mass, colligative properties inversely proportional to the molar mass of solute. Colligative properties inversely proportional to the molar mass of solute in dilute solutions. So colligative properties depends on the molar mass of solute. So sometimes electrolytes dissolved electrolytes dissolved in aqueous solutions they are ionized. సో అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ మనము aqueous solution లో డిజాల్వ్ చేస్తే అవి అయనైజ్ అవుతున్నాయి. దే ఆర్ ionized because of ionization. As result, number of ions increases or number of particles increases in the solutions. For example, మనము NaCl ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ని వాటర్ లో aqueous solution లో వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అది Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ అయాన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సో మనం ఒక పార్టికల్ NaCl డిజాల్వ్ చేసి ఇక్కడ మనకు 2 పార్టికల్స్ అనేవి మనకు సొల్యూషన్ లో ఫామ్ అయినాయి. కాబట్టి రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే colligative properties also increases. Number of particles increase అయితే colligative properties also increase. As number of particles increases, colligative properties also increases. So here colligative properties are inversely proportional to the molar mass. Because of dissociation or ionization, molar mass of particle decreases. Here molar mass ఇక్కడ NaCl molar mass 58.5 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పార్టికల్ మోలార్ మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సోడియం అయాన్కి వచ్చేసి 23, క్లోరైడ్ అయాన్కి వచ్చేసి 35.5. సో ఇనీషియల్ పార్టికల్ కంటే సొల్యూషన్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్ మోలార్ మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోలార్ మాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కాబట్టి మోలార్ మాస్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్ అయింది. అదర్వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డైరెక్ట్లీ proportional to the number of particles in the dilute solution are inversely proportional to the molar mass of particle in solution. Molar mass of particle in solution. Okay, so next one, some solutes are involved in association in the some solutes are involved in association some solutes are involved in association of solution. So in association means, for example, we are added 2 particles into the solvent and dilution in the solution it forms only one molecule. It is dimer. For example, మనము 2 మాలిక్యూల్స్ ని కనుక ఒక సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అది అసోసియేషన్ జరిగి ఒకటే మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ ఉంటే సొల్యూషన్ లో ఒకటే పార్టికల్ ఉంది. ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ ఉంటే సొల్యూషన్ లో ఒకటే పార్టికల్. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిక్రీజ్ అయితే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ directly proportional to the number of particles. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా తగ్గుతుంది. బట్ మోలార్ మాస్ ఇంక్రీజెస్
but molar mass of particle increases. So molar mass increase అయితే colligative property decrease అవుతుంది. molar mass increase అయింది కాబట్టి colligative property అనేది decrease అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక విషయం సొల్యూషన్స్ ideal solution obeys Raoult's law. Relative lowering of vapor pressure of solution is equals to the mole fraction of solute. So if solution is follows or obeys the Raoult's law, it is ideal solution. So some solutions do not obeys or deviate from Raoult's law. Raoult's law. They are called as non-ideal solutions. సో ఏవైతే మనకు రౌట్స్ లోనే డివైడ్ చేస్తున్నాయో వాటి మనము నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. సో దిస్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిబిట్ అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్. సో అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్ అంటే సొల్యూట్ అనేది మనకు సొల్యూషన్లో కలిగి ఉన్నప్పుడు అది అయనైజ్ కావడం కానీ లేదంటే అసోసియేషన్ కావడం కానీ జరిగినట్లయితే వాటిని మనము నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. సో అసోసియేషన్ జరిగితేనేమో మనకు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. డిసోసియేషన్ ఆర్ అయనైజేషన్ జరిగితేనేమో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. బికాస్ ఆన్ అయనైజేషన్ molar mass of particle decreases because colligative property increases, and on association number of particles decreases, so colligative property also decreases. So because of reason of deviation of Raoult's law of non-ideal solutions Raoult's law ఎందుకు డివియేట్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకు intermolecular attractions between the solvent and solute molecule. This is colligative properties applicable for only dilute solutions. But if concentration of solute increases, it is not applicable to the colligative properties. So when dissociation takes place, so as a result number of ions or number of particles increases. Number of particles increases. So as the number of particles increases, molar mass decreases. So colligative properties increases. So colligative properties of solution increases. సో డిసోసియేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ పార్టికల్ మోలార్ మాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ యొక్క కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎందుకు? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా proposed formula to equalize the formula of ideal solutions and non-ideal solutions. Here, for example, osmotic pressure pi v is equals to RT. It is general formula. It is applicable only for ideal solutions. Applicable to all the solutions, he proposed factor I. Pi v is equals to IRT. So he proposed factor I. This is called as 1/2 factor. So now this formula is applicable to
all the solution ideal and non-ideal. This is applicable to non-ideal solutions also. సో నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో మరి ఐ ఏంటి, వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తామంటే want half factor is equals to number of particles after association or dissociation. After dissociation or association by number of particles before dissociation or association. So ratio between the number of particles after dissociation or association to the number of particles before dissociation, it is want of factor I. So for dissociation solutes, for example, so this is one particle. After dissociation it gives n number of A molecules. So initially it is 1 unit, so this is 0 unit. After dissociation at equilibrium it is 1 minus alpha, it is n alpha, 1 minus alpha n alpha. So at equilibrium total number of particles it equals to 1 minus alpha plus n alpha. So it is equals to 1 plus alpha into n minus 1. So these are the total number of particles on dissociation. In association, so in association initial number of particles, n number of particles, after association forms an particles. Here initially 1 unit is initially 0. Here 1 minus alpha, this is alpha by n. So here total number in association, total number of particles 1 minus alpha plus alpha by n, it equals to 1 minus alpha into 1 by n minus 1. So in association total number of particles, this is the formula. So here alpha is degree of dissociation. Alpha is degree of dissociation. So here alpha is degree of dissociation. Alpha is degree of dissociation. So formula for this, alpha is equals to I minus 1 by n minus 1. I minus 1 by n minus 1. This is at ion dissociation. So at association, so formula for the degree of association, so alpha is equals to I minus 1 by n minus 1.
So from this we can calculate the molar mass of the particles, and we can calculate the colligative properties of the dilute solutions. So one example here. So on complete ionization, want to have factor for some examples of electrolytes. Examples of electrolytes. For example, NaCl. At complete dissociation or ionization, want of factor I, want of factor for this 2, because it forms two ions, Na plus ion and Cl minus ion. NaCl can form, complete dissociation gives two ions, so want of factor is 2. For Kc also, potassium chloride also want of factor 2, and magnesium sulfate. For magnesium sulfate also want of factor 2, because magnesium sulfate also can form two ions only.